Hi children, welcome back to the class. So this is ninth biology. As we are continuing our chapter, like yesterday we have finished biodegradable waste and non-biodegradable waste. Lesson number 10, soil pollution. So let us continue our chapter. Yeah, next topic is about the causes of land pollution. What are the main reasons why our land is getting polluted? Okay. There are many different ways by which land pollution can occur. So there is only not one cause. There are many reasons why our land is getting polluted. Okay. Soils are commonly used as dumps for household and industrial wastes. Yeah, okay. So soils are commonly used as dumps for household and industrial waste. So what is that we are using the soil for? We are using it for dumping the waste from our houses and from the industries. That is why we are using the soil. So, excuse me, in many intensively farmed areas, leaching of nutrients from manure or inorganic fertilizers and effluents from processing plants may lead to high level of nitrate and other chemicals in the groundwater. So in farmed areas where the agriculture is happening, there nutrients from the manure and eruvu or inorganic fertilizers means inorganic fertilizers in the sense chemically based fertilizers, so from these plants may lead to high level of nitrate and other chemicals in the groundwater. So in the groundwater, the other chemicals will range of the chemicals will grow more. Due to atmospheric deposition, soil gets contaminated. In the atmosphere, because of the air pollution, the soil gets contaminated. Soil pollution can be classified into the following categories based on the sources. Agriculture soil pollution. So soil pollution are like agriculture soil pollution by industrial effluents from the industries and solid wastes, pollution due to urban activities. So all these may lead to the soil pollution. So soil pollution is caused by the presence of man-made chemicals. Why the soil pollution is caused? Because of the man-made chemicals or other organization uh, in the natural soil environment. So when the soil is pure, there will be no problem. When the other unwanted substances, unwanted harmful chemicals will enter into the soil, it leads to the soil pollution. Okay. This type of contamination typically arises from the rupture of underground storage links, application of pesticides, and percolation of contaminated surface water to subsurface strata, oil, and fuel dumping. So when will this happen? When we are using the more pesticides, when the percolation rate is very low, that means the water holding capacity, water holding capacity when it become low, oil and fuel dumping, when we are dumping the oil and fuel in the soil, leaching of wastes from the landfills or direct discharge of industrial waste into the soil, throwing wastage and dumping the wastage maybe from the industries, factories or from the houses into the soil. So the most common chemicals involved are, so what are the chemicals that are involved in all these? Petroleum hydrocarbons, solvents, pesticides, lead and other heavy materials. So common materials are petroleum, hydrocarbons, pesticides, lead and other heavy materials. The intensity of pollution correlates with the degree of industrialization intensities of the chemical usage. So how the pollution is increasing, it depends upon the industrialization and the chemical usage. A soil pollutants is any factor which deteriorates the quality, texture and mineral content of the soil or which distributes the biological balance of the organisms in the soil. So what is called a soil pollutant? It's a factor which tells about the quality, texture and mineral content of the soil. Otherwise, it is a pollutant. A soil pollutant is also called as the thing that disturbs the biological balance of the organisms. See, there are many microbes or other organisms that are present in the soil. Because of this, the chemicals and the dumping of the fuels in the land, what happened? These organisms in the soil will get disturbed, right? So that is called the biological balance of the organisms. So pollution in soil has adverse effect on plant growth and living organisms in the soil. So the pollution in soil, what are the effects of this?
So if there is a pollution in the soil, what happens? It will affect on the growth and living organisms in the plant growth or the living organisms that are present in the soil. Pollution in soil is associated with, so in soil the pollution is associated like indiscriminate use of fertilizers, indiscriminate use of pesticides, insecticides and herbicides, dumping of large quantities of solid waste, deforestation and soil erosion. So these are all are the causes for the pollution in the soil. So firstly we'll see about the indiscriminate usage of the soil. Yes, let us see now. Soil nutrients are important for plant growth and development. The nutrients that are present in the soil is very important for the plant to grow and to show the development. Plants obtain carbon, hydrogen and oxygen from air and water. So plants will take the carbon, hydrogen and oxygen from the air and water. But other necessary nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. These are all the other nutrients which a plant requires must be obtained from the soil itself. This they will get only from the soil. A plant need nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. Importantly, it does not get from the air or water, it gets from the soil. So, farmers generally use fertilizers to correct soil deficiencies. So, what does the farmers do? They will use some fertilizers to correct the soil deficiency, in the sense whatever is absent in that soil. So, to maintain that balance, to make the balance in that one, they use these fertilizers. Okay, fertilizers contaminate the soil with impurities which come from the raw material used for their manufacture. So what do these fertilizers do? They'll contaminate the soil, which are the impurities. With the impurities, some impurities are present in the soil now which come from the raw materials used for the manufacture. So some nutrients they'll get from the raw materials for the manufacture. So mixed fertilizers often contain, what are these mixed fertilizers contain? Nitrogen as ammonium nitrate, phosphorus as P2O5 and potassium as K. That means it is mixed with oxygen. Okay. For instance, lead, cadmium present in the traces in rock phosphate mineral get transferred to superphosphate fertilizers. So these all are get contaminated and changed into the other fertilizers. Since the metals are not degradable, their accumulation in the soil above their toxic levels due to excessive use of phosphate fertilizers become an indestructible poison for crops. So what happened? Some metals are not degradable in the soil. They will not decompose, degradable in the soil. So it becomes a poison for the crops. So more accumulation of these metals in the soil will become like a poison for the crops. Over the usage of NPK fertilizers, over usage. Okay. Over usage of this NPK fertilizers reduce the quantity of vegetables and crops grown on soil over the NPK means nitrogen, phosphorus and potassium. So over usage ఎక్కువగా వాడడం వల్ల this nitrogen, potassium and phosphorus fertilizers ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తే they reduce the quantity of vegetables and crops. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సాయిల్ చక్కగా పెరిగే వాటిని మనం తగ్గిస్తుంది అనమాట ఇది. It also reduce the protein content of wheat, maize, pulses. వీటిలో మేజ్లో పల్సెస్లో ఉండాల్సిన ప్రోటీన్ కంటెంట్ని కూడా తగ్గించేస్తుంది. ఏది? NPK fertilizers. The carbohydrate quality of such crops also get degraded. Excess potassium content in the soil. ఎక్కువగా potassium soil లో ఉంటే it decreases the vitamin C and carotene content in vegetables and fruits. The vegetables and fruits grown on over fertilized soil are more prone to attacks by insects and diseases. So that's why you can see nowadays they are selling the organic fruits. కొన్ని షాప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? Only organic fruits and vegetables ని మాత్రమే అమ్ముతారు అక్కడ. So people are buying it, giving more cost, more money they are giving. It is having high cost. Why? Because they are not using these type of chemical fertilizers and they will have the sufficient vitamin C. For example, potassium. If potassium is more, there is no vitamin C in that fruit. What is the use of buying and eating? But still lack of money, we cannot go to those shops and we cannot buy,
So whatever is present in our budget, we are buying. So people who are having more money, what they are doing, they are paying lot of money and they are taking only organic fruit so that they'll get the good qualities, good nutrients. Okay, good quality of fruits and the fruits that contains good nutrients. Now, indiscriminate use of pesticides, insecticides and herbicides. Plants on which we depend for food are under attack from insects, fungi, bacteria, virus, rodents and other animals and must compete with weeds for nutrients. So plants on which we are depending for the food, మన food కోసం దేనిపైన బతుకుతాం? Plants పైన depend అవుతున్నాం. దే దే ఆర్ అటాక్డ్ ఫ్రమ్, ఎలా అటాక్ అవుతాయి? కొన్ని ప్లాంట్స్ అటాక్ చేసినాయి. ఎలాంటివి? ఇన్సెక్ట్స్, ఫంగై, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, రాడెంట్స్ అంటే ఎలుకలు లాంటివి అండ్ అదర్ యానిమల్స్. టు కిల్ అన్వాంటెడ్ పాపులేషన్ లివింగ్ ఇన్ ఆర్ దేర్ క్రాప్స్ ఫార్మర్స్ యూస్ పెస్టిసైడ్స్. సో కింద నుంచి వేర్లతో సహా తినేస్తూ ఉంటాయి అనమాట రాడెంట్స్. సో అలాంటి వాటి నుంచి చెట్లను కాపాడుకోవడానికి ఫార్మర్స్ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తారు. The first widespread insecticide use began at the end of World War II. ఎప్పుడు యూజ్ చేశారు? స్టార్టింగ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ end of the World War II లో. It included DDT, that means dichloro, diphenyl, trichloroethane and gamaxine. ఇవి రెండు యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. Insects soon become resistant to DDT as chemical did not decompose readily, it persists in the environment. సో ఇన్సెక్ట్స్ ఏంటి? DDT వేయడం వల్ల చెట్టు దగ్గరికి రావట్లేదు. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? దిస్ DDT ఎన్వైరన్మెంట్లో అలాగే ఉండిపోతుంది, డీకంపోజ్ అవ్వట్లేదు. Since it was soluble in fat rather than water, it biomagnified up the food chain and disrupted calcium metabolism in birds. So it is not soluble in water, but it is soluble in the fat. So what is happening here? Calcium metabolism in the birds causing eggshells to be thin and fragile. So when this was taken up by the birds, the eggshells were very thin. As a result, large birds of prey such as the brown pelican, ospreys, falcons and eagles became endangered. దానివల్ల ఈ బర్డ్స్ కూడా endangered లో పడిపోయాయి. DDT is now banned in most of the western countries. In western countries లో DDT ని బ్యాన్ చేసేసారు, అంటే వాడకూడదని చెప్పారు. Why? Because many birds are suffering from this. Ironically, many of them including USA still produce DDT for export to other developing nations whose needs outweigh the problems caused by it. So, but still it is running in other countries. Besides DDT, the other most important pesticides are BHC, benzyne hexachloride. This is also a fertilizer. Chlorinated dihydrocarbons, organophosphates, aldrin, malathion, delrin, furodon, etc. All these are the pesticides. The remnants of such pesticides used on the pest may get absorbed by the soil particles. ఎప్పుడైతే ఈ పెస్టిసైడ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో సాయిల్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అని. Okay, which then contaminate crops grown in that soil. The consumption of such crops causes the pesticide remnants to enter human biological system, affecting them adversely. So what is happening? They are using these pesticides in order to save the crop, but indirectly these pesticides are absorbed by the plant's root and again that is given to the plant, and the plant is giving the food which contain these pesticides. So this is affecting on us very badly. Pesticides not only have toxic effect on human and animal, but also, so మన పైన చూపించడమే ఎఫెక్ట్ కాకుండా it also decrease the fertility of the soil. Soil లో ఉండే గట్టితనము, మంచితనం, క్వాలిటీ అంతా పోతుంది. Some of the pesticides are quite stable and their biodegradation may take weeks and even months. So pesticides decompose అవ్వడానికి, degrade అవ్వడానికి it is taking lot of months and weeks. So next, biomagnification. The nutrients necessary for plant growth are found at very low concentration. Plant needs especially nitrogen, phosphorus, but it is very low. తక్కువగా దొరుకుతుంది వాటర్లో కూడా. In order to obtain sufficient quantities for growth, phytoplankton must collect these chemical elements for a relatively large volume of water. In the process of collecting nutrients, okay, so the nutrients that are required for the normal growth of the plant, okay, potassium, they are found in the natural plants.
low quality, small, tiny plants in the water. Very small, tiny plants that are present in the water are called as a phytoplankton. So what do? They'll help for these plants to get the nitrogen and phosphorus. In the process of collecting nutrients, phytoplankton also collects certain human-made chemicals. So when they are collecting these nutrients, at the same time, these phytoplanktons, they are also collecting the human-made chemicals. Hmm? Such as some persistent pesticides. These may be present in the water at very low concentration that they cannot be measured even with a very sensitive instrument. So we cannot measure such type of pesticides by using any instrument that in which low concentration they are present. The chemicals, however, biologically accumulate in the organism and become concentrated levels that are much higher in the living cells than in the open water. So the living organisms that are present in the water also taking these fertilizers, right? This is especially true for persistent chemicals or substances that do not break down readily in the environment, like DDT, BHC that are stored in fatty tissues. So the DDT and BHC fertilizers or chemicals, what happen? They are uh, they are stored in the fatty tissues of the living organism. Maybe when the birds are consuming it, maybe the water animals that are consuming from the that are present in the water. The small fish and zooplankton eat vast quantities of phytoplankton. In doing so, any toxic chemicals accumulated by the phyto are further concentrated in the bodies of the animals that eat them. So what is phytoplankton? They are very tiny plants now. They are collecting all these DTH and the BHCs. Now, the small fish or the zooplankton, they will eat these plants, phytoplankton plants. Okay. So what happened? What is present in phytoplankton? Chemicals like DDT and BHC. Now, when this fish is eating that plant, ఎప్పుడైతే ఈ ఫిష్ ఆ ప్లాంట్ ని తింటుందో ఇండైరెక్ట్లీ తన కడుపులో కూడా ఈ DDT and BHC ఫిష్ కడుపులో కూడా వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఈచ్ స్టెప్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. అలా ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ చైన్ లో రిపీట్ అవుతుంది. దెన్ అగైన్ దిస్ ఫిష్ ఎవరు తింటారు? మేబీ ద క్రెయిన్. దెన్ క్రెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. క్రెయిన్ ఇంకొక యానిమల్ తింటుంది. ఆ యానిమల్ ఇంకొక. సో ఈ ఫైటోప్లాంక్టన్స్ ఏదైతే వాటర్లో నుంచి డిటిఐటిని పిహెచ్సిని తీసుకుని కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో అప్పటి నుంచి ఫుడ్ చైన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది. This process of increasing concentration through the food chain is known as biomagnification. ఇలా మనము దీన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటారు. ఓకే. Now next, it's a long lesson here having dumping of solid waste, deforestation, pollution due to urbanization, pollution of underground soil, effects of soil pollution. సాలిడ్ వేస్ట్ ఎలా డంప్ చేస్తున్నారు ఏంటి? డిఫారెస్టేషన్ అంటే తెలుసు కదా, చెట్లు నరికేయడం. పొల్యూషన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ సాయిల్, అర్బనైజేషన్. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇలా ఫిగర్ నెంబర్ 8 లో చూడండి, మన వేస్టేజ్ అంతా సాయిల్ పైన ఇస్తున్నాం కదా. సో సర్ఫేస్ ని ఎలా పాడు చేస్తున్నాం? అండర్ గ్రౌండ్ సొల్యూషన్ ఎలా పొల్యూట్ అవుతుంది? సాయిల్ పొల్యూషన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి? అగ్రికల్చర్ పైన, ఇండస్ట్రీస్ పైన, అర్బన్ పైన. ఇండస్ట్రియల్ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సాయిల్ పొల్యూషన్. సో and what are the steps to avoid all these? Solid waste management, bioremediation, natural and land pollution. Okay, let us tell me the dumping of solid wastes. The sight of a dustbin overflowing and stench rising from it, all too familiar sights as smell of crowded city. Yes, dustbin overflowing water, garbages, చాలా మంది crowded people smell ఇదంతా మనకు కామన్. You look in some other direction and hold your nose as it cross it. Man, then choose to move. Since the beginning, mankind has been generating waste from the bones and other parts of animals they slaughter for their food or the wood they cut to make their carts. In early time, why do they used to cut for their food, for their transport, the vehicles like carts, bullock carts, what goes on. With the progress of civilization, the waste generated became a more complex tissue. సో ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ యూజ్ చేశారో అప్పుడు ఇంతగా మనకి వేస్టేజ్ లేదు. దే యూస్ టు డూ సివిలైజేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ఓన్లీ. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 19th century, బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, దెర్ ఇస్ అ రైజ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్. ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసామో అప్పుడు వేస్టేజ్ కూడా ఎక్కువ స్టార్ట్ అయిపోయింది. నాట్ ఓన్లీ డిడ్ ద ఎయిర్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ పొల్యూటెడ్, బట్ ద ఎర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికెమ్ మోర్ పొల్యూటెడ్. ఎయిర్ మాత్రమే కాదు, ఎర్త్ కూడా పొల్యూట్ అయిపోయింది. Generation of non-biodegradable solid waste.
మనం నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఇన్వెంట్ చేసాము. ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ అర్బనైజేషన్ లార్జ్లీ రెస్పాన్సిబుల్. సో ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ ఎక్కువ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి? పాపులేషన్ ఎక్కువైపోవడం, అర్బనైజేషన్ ఎక్కువైపోవడం. సాలిడ్ వేస్ట్ మీన్స్ ఎనీ గార్బేజ్, ట్రాష్, వేస్ట్ టైర్, స్లడ్జ్. గార్బేజ్ అంటే చెత్త కుండీలు, ట్రాష్, వేస్ట్ టైర్స్, స్లడ్జ్, అవన్నీ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, వాటర్ సప్లై ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ అండ్ అదర్ discarded material including solid, liquid, semi-solid or gaseous material arises from human and animal activities. సో మనం చేసే పనుల నుంచి ఇవన్నీ పుట్టాయి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, సాలిడ్ వేస్ట్ may be defined as organic and inorganic waste produced by various activities of the society. సొసైటీ చేసే ఇన్ఆర్గానిక్, ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా, దానే సాలిడ్ వేస్ట్ అంటాం. ఓకే, సాలిడ్ వేస్ట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ origin can be classified as municipal solid waste. మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ అంటే హౌస్ హోల్డ్, మనం ఇంట్లో నుంచి పడేసే చెత్త, కన్స్ట్రక్షన్, ఏదైనా ఇల్లు కూలగొడతాం కదా అది, శానిటేషన్. హజార్డస్ సాలిడ్ వేస్ట్ అంటే ఇండస్ట్రియల్, హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్, మెడిసిన్స్ వల్ల వచ్చే వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇన్ఫెక్షస్ సాలిడ్ వేస్ట్ అంటే బయోమెడికల్ ఆర్ హాస్పిటల్ వేస్ట్ జనరేటెడ్ డ్యూరింగ్ డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్, ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు కదా అప్పటి నుంచి వచ్చే వేస్ట్. షార్ప్ కెమికల్ వేస్టెస్, మెడిసిన్స్, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటా, మనం మన బాడీ నుంచి వేస్ట్ పంపిస్తున్నాం కదా అది. ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్ సాలిడ్ వేస్ట్. సో 3 types of solid waste are there. In general, solid waste includes garbage, domestic refuse and discarded solid materials such as those from commercial, industrial and agriculture operations. సో ఎక్కువగా మనకి గార్బేజ్ నుంచి, ఇంట్లో డొమెస్టిక్, ఇండస్ట్రీస్, అగ్రికల్చర్ operations. They contain increasing amounts of paper, cardboard, plastic, glass, old construction material, packaging material, and toxic or otherwise hazardous substance. Since a significant amount of urban solid waste tend to be paper and food waste, ఎక్కువ ఇందులో మనం చేసే వేస్ట్ ఏంటిది? పేపర్ వేస్ట్, ఫుడ్ వేస్ట్. ద మెజారిటీ ఈజ్ రీసైకబుల్ ఆర్ బయోడిగ్రేడబుల్. ల్యాండ్లో డీకంపోజ్ అవుతాయి, లేదంటే రీసైకిల్ కూడా చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ మోస్ట్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ ఇస్ రీసైకిల్ అండ్ మైనింగ్ వేస్ట్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఆన్ సైట్. సో పొలాలు పండించేటప్పుడు అందులో వచ్చిన వేస్ట్ని వాళ్ళు మళ్ళీ వెంటనే రీసైకిల్ చేస్తారు. వీ హ్యావ్ టు పే టు అటెన్షన్ టు హజార్డస్ వేస్టెస్. మనం దీనిపైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి, హజార్డస్ వేస్ట్ పైన. లైక్ ఆయిల్, బ్యాటరీ మెటల్స్, హెవీ మెటల్స్, ఏవైతే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి, ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ నుంచి వస్తాయో. దీస్ క్యాన్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ గెట్ డిపాజిట్ ఇన్ ద సాయిల్స్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఏరియా అండ్ పొల్యూట్ దెమ్ అలాటింగ్ ద కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇలాంటివి ఎక్కువగా మన ఎయిర్ పొల్యూషన్కి కారణం. దే ఆల్సో కంటామినేట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని కంటామినేట్ చేస్తాయి. మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ హజార్డస్ వేస్ట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కెమికల్, petroleum and metal related industries and small business such as dry cleaners and gas stations contribute as well. 90% కంటే ఎక్కువ హజార్డస్ వేస్ట్ దేని వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? కెమికల్, పెట్రోలియం వల్లనే అవుతుంది. Toxic chemicals leach from oozing storage drums into the soil underneath homes can be usually large number of birth defects, cancer and respiratory nervous and kidney diseases. Toxic chemical వల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి? బర్త్ డిఫెక్ట్స్, పుట్టేటప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, క్యాన్సర్స్, రెస్పిరేటరీ, లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్, నర్వస్ అండ్ కిడ్నీ డిసీజెస్. So this is all for today, children. I'll send you the homework. Thank you.